ma dal di ñëw si Mr Kemo Bojang Mr Bojang toog neen bu yaagut ngeen form UMC li nga xam ne mooy li xew avant ñu form UMC Gambia ñëpp a ko xam su ma ne UMC maa ngi min seen parti bi wala seen movement bi mooy Unite Movement for Change UMC Unite Movement for Change li xew nag UDP Gambia lépp la naxari nit ñun def foogun woon ne yaakaaroon woon ne di leen toog bam ñu desee benn at pour ñu dem élection UDP jékki-jékki rek divide UDP nga bugga leen bañ leen am nañ di numbers te UDP mun naa play a very important role si next election yi ñëw ba tax ñu dal di fa génnee Adama Barrow su fekkee ne pare neen pour liggéey ak yeneen movement si ak yeneen parti si waaye li xew UDP dafa tas yaakaari Gambian yi ba pare political commentators yu bari si àddina si dañ wax ne Adama Barrow is projected to win the 2026 elections lii nag si ñi nga xam ne bëggun Adama Barrow dem bu nga ko déggee mun na leen a joxaat attaque wala ñu jógee fa sax faatu balaa élection di jot ndigte dafa nekk lu daw yaram political commentators ne Adama Barrow is projected to win unless political parties wala opposition bi unite build a very strong coalition waaw fi mu nekk ndegem yéen jógee ngeen UDP bëgguma dem si li xew UDP ba tax nga jógee fa nit a Gambia yëpp xam nañ ko te faa jël time waaye fi mu nekk ñu dal di ñëw si UMC yéen UMC lan mooy seen goal lan mooy seen agenda nit a parti bu nekk dañ dee am parti manifesto binda fa li nga xam ne moom leen bëgg a achieve leen stand for lan mooy jubluwaayu UMC Unite for Change movement. waaye lu ma bëgg a wax rek mooy ne su ma getee looy laajte mooy ne ne projection am na ne président Barrow mooy win election bi su nekkee ne all things remain the same ak tamit ne yaa ngi doon la wax ne ñun lan lañ am pour offer to the Gambian people if su ma la waaw lan la UMC stand for waaw si ngaatal waaw so Unite Movement for Change is more of an acronym mi nga xam ne it stands for so ñu bari dañ dee wax ne grammatically is unite maybe it doesn't sound right even though it is but UNITE is in capital so loolu mean mooy ne unite for integrity transformation ak equality waaye grammatically it is correct is it correct nit man first time ko gisee dama ne waaw xëy na unity movement for change moo doon gën a ànd man xalaat naa loolu first time waaye unite for movement change is grammatically correct still man like I'm not a grammar expert but I've asked grammarians and they've told me even though it doesn't sound right it is correct loolu lañ ma wax but then tamit it's a backronym tamit so xoolee because it dafa stand for something mu ngi noonu soo ne PUIS xam nga ñu den dewa doy understand nga so doy tamit am na li nga xam ne la mean right so it's the same thing ñun suñ boss dafa stand for unite for integrity transformation and equality so loolu mooy unite loolu moo mean ok Mr Bojang ma bëgg laa laajte lan moo tax choose leen name bi def ko unity movement for change lan moo tax ngeen choose unite bi instead of unity because acronym bi nga xam ne lañ bëggoon mooy unite bi for integrity transformation and equality ni kon unity du work so ñun already lii mooy turi parti bi but xam nga soo ne ñetti wax lii yëpp kan moo choose turi parti bi Mayor Ben Soda moo ko choose ndax yéen ñëpp a toog decide name bi ñun ñëpp a toog ñu choose tur bi ñu ne lii mooy nekk suñ turi movement bi so te movement bi tamit it's a national conversation so lii du yëfi Talib du yëfi Kemo du yëfi kenn but we are building an institution a political vehicle mi nga xam ne mun naa usher change in the country so just because Talib is the conceiver of the idea doesn't make him the founder moo tax ñun dañ dee orienté co-founders ne ñun ñëpp a for movement bi te from tey ba launching bi or from the first day we had the conversation ba si launching bi anybody ki nga xam ne join na movement bi gisal sa bopp ne you are a co-founder of Unite Movement for Change so loolu lañ loolu laa bëggoon a just clarify but two things tamit yaa ngi laajte nga ne UDP mooy biggest political party or opposition party si dëkk bi loolu dëgg la but suñ ne am conversation about the opposition foog ñu yaatal waxtaan bi because tey am nañ over 22 other opposition parties si dëkk bi ñi nga xam ne they are all registered members or they are political entities be it movements or be it political parties so it's important pour ñu xoolee ko si bot yooyu man dama dee wax ñiti all the time ne it is important ne bu ñoo waxtaan yi fi opposition ñu gis ne dëgg la UDP is big te UDP kenn du wax ne amuñ base bu strong but since 1996 the base alone has not been enough to push them through the line so foog parti bi tamit xool from internally say naka la moo re-strategizing but ñun what we are offering is an alternative because realize nañ ne in 2021 for example majority of the people voted for Barrow not because they wanted Barrow but they didn't want the UDP te loolu is a fact li nga xam ne ku bëgg nga nangu ko nga bañ ko nangu
but ñun def nañ suñ soobee understand nañ ne lii mooy dëkk bi nga xam ne moo am si dëkk bi now these can be based on a lot of issues waaye man lu ma dee wax mooy ne opposition bi or election bi mën naa nekk a three-legged race. Granted, even if UDP is not part of the coalition, the opposition can come together and form a coalition mi nga xam ne mën naa gagner election bi. So man, I don't think Mr. Bojang, dinaa ñëw to the issue about the coalition. Waaye comme yeneen parti am na parti yoo xam ne ñoom ne amee 10 points am parti yoo xam ne amee 5 points agenda na yéen am ngeen lu mel noonu. So currently ñu ngi develop suñu manifesto bi te manifesto bi dafa nekk a national conversation dañoo dem all around the country pour console nit ñi laajte nit ñi lañ leen bëgg ci seen manifesto bi based on regions nga gis ñu mun a develop a document bi nga xam dafa nekk a people's document because ñun dañ bëgg nit ñi jël ownership dañ bëgg nit ñi gis seen bopp ne because moo tax su ñoo wax all the time dañ di wax ne we want to have a bottom top approach because political parties in Gambia or political entities benn nit mooy toog office am wala toog feena develop a political party invite ñeneen gaay ne ka leen join ñun moo tax we took another dimension ñu ne dañoo started with a movement bu ñu di ñëwee bañ nekk benn ñu seet naka la ñoo formaliser nekk political party but there are areas yi nga xam ne definitely am nañ si interest tey jii lañ bugga pour suñ manifesto bi nuru one mooy agriculture naka la ñoo move from subsistence farming into commercialized agriculture parce que gom nañ ne it is only by feeding ourselves ne la ñoo mën a compete unfortunately tey Gambia lu nekk dañ koo import ceeb bi nga xam ne sax dañ koo lekka dafaa jógee beneen dëkk loolu problème la mi nga xam ne foog ñu séntu ko because I cannot understand a country like Gambia mi nga xam ne mu ngi am river Gambia mu ngi dog dëkk bi si réew mi si digga mënuta use its river mu am an irrigation project mi nga xam ne CRR bi yëpp is barren land mi nga xam ne mën nañ koo farm mi nga xam ne dañu mën a feed nga jógee si loolu migration is also something mi nga xam ne bàyyi nañ ko xel trop parce que tey boo xoolee man Bakaw laa jógee barka démbo njaay rek am na gaal bi nga xam ne jógee na fi dem na Spain loolu li nga xam naa ñu ngee lose loolu la ñoo wax brain drain ak yaa ngee lose sa human resource pour bëgg mu leer lu gaal gi utu Spain mooy ndaw yi jël backway bi loolu nga miin backway bi waaw so migration loolu tamit position la li nga xam ne ñu ngi koo xool pour bugga nañ koo takkul healthcare is also another part mi nga xam ne bugga nañ see dugal suñ loxo parce que responsibility nguur bi la nguur bi war naa am plan yi nga xam ne dina make sure ne boo demee si lopitaan bi du nekk death sentence fii Gambie jigéen yi suñ biiree ñëpp dañ dee ragal di wax ne xaw ma ne dinaa dunda ndax du ma dunda loolu warut a nekk lopitaan daf la war a jox confidence ne di nga wér waaye waru laa jox ñaari xel ndax di nga dunda ndax doo dunda fii lañ gisee Gambia garab bi nga xam ne moo waroon a safe xale yi mu nekk poison bi nga xam ne moo leen rey so ak tey di nga dem lopitaan ñu naan la deret amut nga dem lopitaan ñu naan la ne ñaari ñetti nit ñoo war a use benn lal nga dem lopitaan ñu ne la foog nga toog nga xaar parce que amul lal sa bi nga xam ne nga war a tëddaat yooyu yëpp things la di nga xam ne bugga nañ koo change unemployment tamit is another issue bi nga xam ne bugga nañ koo takk ñun lu ñoo wax mooy ne bu leen yokka tax parce que in the last couple of years di nga realize ne Gambia tax bi yokku na because Gambia is a tax based economy ñun ñu ne bu leen yokka tax yokkale nit ñi nga xam ne ñoo war a fay tax loolu noo ko defee mooy foog nga create employment opportunities understand nañ tamit ne nguur bi rek du mun a employ ñëpp looy def mooy ne foog nga environment bi nga def ko mu easy nga provide subsidies nga provide funding pour nit ñi bugg a mun a dugg into entrepreneurship mun a create jobs ak tamit loolu goes back to suñu educational system gom nañ tamit ne educational system bi war nañ ko reform parce que boo réaliser Gambia's educational system doesn't prepare us for the job market one and two it doesn't even make us creative fii ñun yëpp clerks ay office liggéeykat lañ bëgg a nekkal lu tax education system bi loolu la ñu dee teach it teaches us to be theoretical and not practical ñun ñu ne Gambia college war nañ ko reform suñ education syllabus bi parce que Mr. Silibe mu ngi waxoon fii dara li nga xam ne mu ne dañ dee change président yi waaye duñ dee change système bi because colonial systems lañ am ba tey because after independence post colonial Africa defut nation building mooy nga build dëkk from ground top ñun luñ def rek mooy dañ génnee colonialiste yi wala tubaab bi ñu replace leen si biir government si ñu replace leen si biir institution si so there has never been a decolonization process so ñun gëm nañ ne yi yëpp things yi nga xam ne war naa am nga jógee si loolu infrastructure bi tamit waaw ñit dina wax ne this government def na positives in infrastructure but ñun lu ñoo wax mooy quality infrastructure nga use 1 billion dugal ko si 1 kilometer of road makes no sense 1 billion boobu da nga inflate price yi pour nga am kickback ñun ñu ne loolu warut a nekk the medium of development or the cost of development dafa war a am te warut a nekk li nga xam ne war naa sonal nit ñi nga jógee si loolu tamit nga look at housing for example honorable Yaya Menteng Sanyang door na sa di support si yooyu
mu ngi do a lot of pro bono cases on tenant ak landlord issues ñun ñu ne social housing war naa am fi nga xam ne ñi nga xam ne mënuñoo nguur bi war naa provide housing nga xam ne ñi dañoo fay luwaas si nguur bi at a very reasonable price for the standard of living mi nga xam ne lañ bëgga nga jógee si loolu ñu ne climate change tey rek this month Gambia yaa ngi jaaxle ñu ne mu ngi taw November te loolu gëj nañ koo gis wala musuta am climate change moo tax naka la ñoo prepare suñ farmers yi naka la leen teach best practices naka la leen waxee ne rainfall patterns have changed because of the effects of climate change these are issues yi nga xam ne lañ war a use ñu seet naka la ñoo expande agriculture seet naka la ñoo toppatooyee suñ environment because Banjul Declaration amoon na depuis First Republic under Sadara Karawa Jawara how has it impacted or what positives has it had si suñ environment bi nga jógee si loolu innovation and technology tey soo xoolee àddina bi yëpp a ngee move into artificial intelligence ñu ngee move into data science ñu ngi use data for development ñun Gambia ba tey ñu ngi si gannaaw for example nga xool suñu economy bi it is still very cash based globally people are moving because cashless economies support transparency and accountability because records will be there people will see how things work so these are all issues yi nga xam ne ñun bëgg nañ koo xool ñu seetam naka la ñoo développer economy bi because ñun bëgg nañoo develop economy bi nga xam ne war naa romba remittance ak war naa romba tourism ak ak yooyu cause tey for example Gambian economy bi yëpp remittance moo ko dee yóbbu yéen ñi nga xam ne yéen si diaspora bi kër boo dem fii Gambia remittance moo ko yore bu dul remittance rek du dem so loolu tam ñun ñu ne we need to build an economy beyond remittance naka la ñoo impacté tourism bi mu jógaat agricultural industrialization just nga industrialize the generally ñun we cannot continue importing moo tax dalasi bi nekkul di compete moo tax tey dalasi bi mu ngi sona nga jógee si loolu tamit nga xool access to clean and potable water boo demee round the country comme boobu waaw di nga wax ne ndox am na waaye comme si kaw bi ba tey ñi di every day nga gis waxtaan ngaan ne communities yaa ngi la ñaan dina la ñu boo xool lii are responsibilities of a welfare state and the state must provide these basic amenities. so si ngaatal Mr Bojang si ngaatal daal si mbépp faana lépp loo xam ne lu Gambien yi soxla la rek yow da nga bëgg wax ne UMC Unite Movement for Change am ngeen programme boo xam ne mun naa yóbbu Gambia. loolu nga bëgg a wax ñu ngi build programme yi waaw ñu ngi build programme yi pare wuñ si. maanaam yéen a ngi see liggéey waaye programme bi pareegut. pareegut parce que foog ñu dem si nit ñi wax ñu naka leen bëggee ñu solve. waa élection benn ata si des de xanaa balaa élection seen programme bi na pare. oh yes balaa élection in fact door nañ ko si suñ consultation si door nañ consultation si te dinañ dem si kaw bi tamit. console nit ñi déglu leen seet lan lañ am pour offre ñu. ok waaw su ñu si kawam parce que dugal nañ sa kayit yi pour seet naka la ñoo move into becoming a political party. jërëjëf Mr Bojang